yamepatikana. Hivyo napenda nitumie fursa hii kuwashukuru viongozi wenzangu kwa heshima kubwa walionipa Tanzania kuongoza jumuiya yetu kwa kipindi cha takriban miaka miwili na ushe hivi. Kama mnavyofahamu, awali tulipewa jukumu hili mwezi Februari 2015, lakini mwezi Machi 2016 tuliongezewa tena mwaka mmoja kuendelea kuongoza jumuiya hii. Kwa maana hiyo tumeongeza kwa miaka miwili na zaidi. Hii ilikuwa ni heshima kubwa sana kwa nchi yetu ya Tanzania. Lakini napenda niwashukuru waheshimiwa viongozi kwa imani kubwa walioionyesha kwangu mimi binafsi na kwa nchi yangu. Kama mtakumbuka, mwaka jana wakati nakabidhiwa jukumu la kuwa mwenyekiti, nilikuwa kama na miezi 4 tu tangu niingie madarakani. Licha ya uchanga wangu, mliniamini. Ninawashukuru sana. Pamoja na mafanikio, changamoto pia zipo. Baadhi ya changamoto ambazo tulipambana nazo polepole na kuendelea kuzishughulikia, na nina uhakika Mheshimiwa Museveni atazimalizia. Kuna swala la Burundi pamoja na swala la South Sudan, lakini pia palikuwa na changamoto ya swala la EPA ambalo tulitakiwa kusaini mkataba na European Union, lakini wakati tunaambiwa kusaini, European Union hiyo imeiwekea embargo Burundi ambayo ni partner wa East Africa Cooperation. Lakini wakati wanatuambia sisi tusaini, wao kule wanagombana, wameshaachana, Uingereza imeshajitoa. Kwa hiyo tulikuwa na changamoto kubwa kwa sisi kudecide. Hili limetuia vigumu, hatujali decide, lakini nina uhakika chini ya wenyekiti wa Mheshimiwa Museveni ataendelea kupambana na hizi changamoto ili baadaye zikafikie mwafaka. Lakini mimi nimeliacha bila kulimaliza, na hili lazima nikiri, na hasa kwa sababu hata complexity katika masharti yaliyomo mle kwenye EPA nayo ni mengi. Kwa hiyo nina uhakika katika kipindi kinachokuja tutayazungumza, tutashirikiana na wenzetu wa European Union, tuzungumze yale masuala ambayo yanatufanya tusisaini, lakini na wao wataangalia pia mwafaka wa kuangalia kwamba Burundi ni mwanachama wa East Africa Cooperation. Kwa hiyo ile embargo wakiacha, na wao inasaidia pia kusaini mkataba huu. Kwa hiyo ita act as a catalyst to speed up the chemical reactions. Napenda pia nitumie fursa hii kuwashukuru kwa ushirikiano na msaada mkubwa mlioutoa kwangu mimi binafsi na kwa nchi yangu katika kipindi chote tulichokuwa mwenyekiti wa jumuiya hii. Hivi punde nimetoka kueleza baadhi ya mafanikio yaliyopatikana katika kipindi chetu cha wenyekiti. Mafanikio hayo yasingepatikana kama msingetupa mshirikiano wa kutosha. Hivyo nawashukuru sana kwa ushirikiano wenu mkubwa mliotupa. Waheshimiwa wakuu wa nchi, waheshimiwa viongozi waalikwa, waheshimiwa mawaziri, waheshimiwa makatibu mkuu wa jumuiya, waheshimiwa mabalozi na ndugu wageni, jukumu langu kubwa leo lilikuwa kuwakaribisha na kumkabidhi majukumu ya wenyekiti wa jumuiya kwa kaka yangu, mzee wetu, Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni, Rais wa Uganda. Tayari nimewakaribisha. Sasa nimebakiza jukumu moja la kukabidhi madaraka. Lakini kabla sijatekeleza jukumu hilo, kidogo naomba mniruhusu nitoe shukrani zangu nyingi kwa katibu mkuu wa jumuiya Balozi Mfumekeko, naibu wake Dr. Enos Bukuku, na wafanyakazi wote wa jumuiya pamoja na washirika wetu mbalimbali wa maendeleo. Kwanza kwa ushirikiano mkubwa walionipa katika kipindi chote cha wenyekiti wangu. Niwaombe tu ushirikiano huu wauendeleze pia kwa mwenyekiti mpya Rais Museveni. Natambua naibu katibu mkuu Dr. Bukuku amemaliza muda wa kutumikia jumuiya yetu hivi karibuni. Hivyo basi napenda nitumie fursa hii kumshukuru kwa mchango aliotoa katika jumuiya yetu
na namtakia kila laheri mahali popote atakapokuwa baada ya kumaliza majukumu haya. Niruhusuni pia nitanguliza pongezi zangu kwa naibu katibu mkuu mteule Injinia Mlote na jaji mteule wa mahakama ya jumuiya kutoka Sudani Kusini. Nina imani mkutano huu utawapitisha. Hivyo napenda niwatakie kila laheri wakati mtakapoanza kutekeleza majukumu yao mapya. Mabibi na mabwana, kwa hakika ilikuwa ni heshima kubwa kwangu mimi binafsi na kwa nchi yangu kushika wadhifa wa wenyekiti wa jumuiya. Lakini sasa wakati umewadia kukabidhi madaraka hayo kwa Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni, Rais wa Jamhuri ya Uganda. Mheshimiwa Rais Museveni ni mzoefu katika masuala ya jumuiya hii. Yeye ni mwanzilishi wa jumuiya hiyo. Hivyo nina matumaini makubwa sana uzoefu wake utasaidia kuimarisha zaidi jumuiya yetu. Na yale yote yaliyonishinda kuyatatua, nina uhakika atayatatua yeye. Nahitimisha kwa kuahidi kuwa Tanzania itatoa ushirikiano wa kutosha kwa mwenyekiti mpya ili hatimaye tuweze kufikia malengo ya kuanzishwa kwa jumuiya hii kikamilifu. Napenda niwashukuru sana. Mungu ibariki jumuiya yetu. Mungu ibariki Afrika. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Nawashukuru sana. Naam, mtazamaji wa TBC1, ni Rais Dr. John Magufuli ambaye amemaliza kuzungumza, na bila shaka kinachofuata sasa ni kukabidhi madaraka kutoka hapa kazi kwenda hakuna mchezo. Anampisha na anampa ishara ya kumkabidhi mwenyekiti. Hivi sasa kutoka hapa kazi hadi hakuna mchezo, Yoweri Kaguta Museveni ndiye mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki hivi sasa, na ataendelea na kikao ambapo sasa kama mwenyekiti wa jumuiya kinachofuatia sasa ni kupitisha ajenda za mkutano uliopita, lakini pia tutamsikiliza katibu mkuu atatoa neno, halikadhalika pia mwenyekiti wa baraza la mawaziri wataweza kuzungumza. Miongoni mwa mambo ambayo yatafanyika hivi sasa ni pamoja na kuangalia uteuzi wa naibu katibu mkuu wa jumuiya ambaye anatoka hapa Tanzania. Halikadhalika wataidhinisha uteuzi wa jaji wa mahakama ya Afrika Mashariki kutoka Sudani Kusini. By which you have entrusted the chairmanship of the summit to me. Although I will be making a full statement later, allow me to assure you of my total commitment to the discharge of my obligations as chairperson of the summit to the best of my ability. The outgoing chairman has already made his statement. I now call upon the Secretary General to make his welcoming remarks. Naam, ni mwenyekiti Yoweri Kaguta Museveni kumkaribisha katibu kwa ajili ya neno la ukaribisho. Your Excellency Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda and Chairperson of the Summit of the EAC Heads of State, Your Excellency Joseph Pombe Magufuli, President of the United Republic of Tanzania, Your Excellency William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, Vice President of the Republic of Kenya, Your Excellency Gaston Sindimgo, First Vice President of the Republic of Burundi, Your Excellency Honorable Agre Tisa Sabuni, Presidential Envoy of the Republic of South Sudan, Honorable Francois Kanimba, Minister of Trade and East African Affairs of the Republic of Rwanda, the Chair of the EAC Council of Ministers and members of the Council, distinguished Right Honorable Speaker
and honorable members of EALA, Your Lordship, the Judge President of the East African Court of Justice, Your Excellency Benjamin William Mkapa, Facilitator of the Inter-Burundi Dialogue, Honorable Mr. Justice, retired Warioba, former Prime Minister of the United Republic of Tanzania, Honorable Edwin Mutei and Honorable Amanya Mshega, former Secretaries General of the East African Community, His Excellency Sahle Work Zewde, Director General, United Nations Office in Nairobi, representatives of the other regional economic communities present, members of the diplomatic corps, development partners, EAC Deputy Secretaries General, and heads of EAC institutions, distinguished guests, ladies and gentlemen. I wish to extend a very warm welcome to Your Excellencies and all the delegates to this 18th Ordinary Summit of the EAC Heads of State. I thank you, Your Excellencies, for dedicating your precious time to consider matters that are deemed crucial to the integration of East Africa. I trust that you will find your stay comfortable in this serene and beautiful city of Dar es Salaam. From the outset, please allow me to express on behalf of the EAC our sincere appreciation for the excellent summit arrangements and warm hospitality extended to all the delegates over the past 5 days by His Excellency President Joseph Pombe Magufuli, the government and the people of the United Republic of Tanzania. I wish to congratulate you, Your Excellency President Yoweri Kaguta Museveni, on your election as the new chairperson of the summit of the EAC Heads of State. We look forward to your leadership and guidance at this critical time of accelerated implementation of East African integration. The EAC organs, institutions, and all the affiliated organizations shall give you all the necessary support and dedication during your tenure. I wish to once again thank you, Your Excellency President Joseph Pombe Magufuli, for your leadership during your tenure as the chair of the EAC Summit. You have inspired us, you have given us clear direction, and you have had a relentless focus on cost-cutting and judicial use of resources at the EAC organs and institutions. Your Excellencies, in the realization of this summit, a sound sense of solidarity has been rekindled, echoing the ideals our visionary leaders initiated more than 5 decades ago. Your presence here today at this action-packed hall is a clear indication that this summit will go into history as the summit of EAC of East African Unity. Your Excellencies, allow me to make a few statements before the Chair of the Council of Ministers presents the report of the 34th Extraordinary Meeting of the Council for your consideration and guidance. I wish to highlight some key achievements made in the last 1 year. This month of May 2017 marks exactly 1 year since I have taken over. Under the Customs Union pillar, the implementation of the single customs territory is continuing very well, and coverage of goods cleared has been expanded to include all intra-regional trade within the community. This has resulted in a drastic reduction of the period taken to clear goods. On the Common Market Protocol, EAC partner states enacted new laws to conform to the protocol. The International East African Electronic Passport was launched during the 17th Summit of the Heads of State, held in March 2016, and in the course of this year, all EAC partner states will commence issuance of the same. The process on the monetary union pillar, the process of establishing 4 support institutions to support the monetary union as provided for in the protocol is ongoing, namely the East African Monetary Institute, the East African Statistics Bureau, the East African Financial Services Commission,
and the East African Surveillance, Compliance and Enforcement Commission. On the political federation pillar, the community continued to lay a firm foundation for political integration. EAC continues to promote peace, democracy, and security across the region. EAC will launch observer missions in the partner states of Kenya and Rwanda during the August 2017 elections. In the infrastructure and energy sectors, we have witnessed several breakthroughs, including commencement of the construction of sections of the Arusha-Olili-Taveta-Voi Road. The EAC Vehicle Load Control Act 2016 and the EAC One-Stop Border Post Act 2016 have been enacted. This will reduce the destruction of roads by overloaded vehicles and ease the movement of persons and goods across the EAC borders, respectively. Finally, the East African Center for Renewable Energy was launched last year in Uganda. The Secretariat passed in June 2016 the rigorous European Union Fiduciary Risk Assessment after several attempts were made since 2006. The European Union Fiduciary Risk Assessment covered 5 pillars, namely international control systems, accounting systems, independent external audit, procurement, and subdelegation. This milestone now enables the European Union and other development partners to have more confidence in the EAC systems. In 2016, EAC emerged as the most integrating regional economic community in the continent, according to the Africa Regional Integration Index Report 2016, jointly carried out by African Union Commission, African Development Bank, and the United Nations Commission for Africa. According to the study, which covered 8 recognized regional economic communities in Africa, EAC emerged the overall top-performing regional economic community on regional integration. In the last 1 year, we have implemented reforms mainly focusing on containing travel and increasing efficiency in our conduct of business. The implementation of reforms has led to a reduction in the expenditure on travel, as a sizable number of meetings are held through video conferencing. We shall continue to strengthen the financial controls and therefore undertake critical measures. For the last year, there has been a significant increase of the commitments by development partners towards regional integration. I have since last July signed financing agreements with the European Union, with Germany, with USAID, with the African Development Bank, the World Bank, and other developed partners for support to regional integration programs for the next 5 years. I wish to pay tribute to the distinguished 32 East Africans who have made their contribution to the community and whose terms of service came to an end in April 2017. In this regard, early this month, the Council appointed 39 new professional staff for the EAC organs and institutions. I would like to single out 2 colleagues at the executive level who were among the group. These are Dr. Enos Bukuku, who was Deputy Secretary General in charge of Planning and Infrastructure for 6 years, and Mr. Peter Kiguta, former Director General Customs and Trade, who had served the community for a period of almost 20 years. Their contribution to the integration journey will remain a great mark. I wish them well in their future endeavors. Your Excellencies, later today, you will award certificates to winners of the EAC Secondary Schools essay competition. I salute the increasing interest of young people across East Africa in the integration agenda. The youth are getting more involved, some of them as EAC youth ambassadors. Your Excellencies, the tenure of the current members of the 3rd East African Legislative Assembly expires in June 2017.
May I take this opportunity to congratulate the Right Honorable Speaker and honorable members of the Assembly upon successfully reaching the end of their tenure, which has paved the way to strengthen our integration process. It is not in doubt that the 5 years have been very eventful and inspirational for the members. Your Excellencies, this ordinary summit is taking place at a critical juncture in the evolution of the East African community. I am proud to inform you that in August this year, the republics of Kenya and Rwanda will go to the polls for their general elections. The EAC Secretariat will be sending observer missions to the two partner states as soon as possible. On behalf of the community, I hereby have the honor to wish the two partner states successful and peaceful elections. With these remarks, I thank you, Your Excellencies, for your kind attention and wish the 18th Ordinary Summit great success. I thank you. I thank the Secretary General for his statement. From around 10 in the morning to up to around 2, the heads of state were closeted in a room nearby, discussing on your behalf all the major issues, and they resolved them, all of them. I don't think it is in order to tire you with just reading, but just to inform you, the Excellencies discussed the agenda and adopted it. They received the annual progress report on your behalf and approved it. They discussed the implementation of the previous decisions of the summit and approved them. We discussed the EU-East African Community Partnership, the one President Magufuli has offloaded on my head. But we agreed on the way forward, and I was commanded to go to Brussels, heading a delegation, and tell the European Union not to punish Kenya, because we are still discussing among ourselves. And I will be talking about that. But we are moving well. And also Burundi, the issue of Burundi. We don't want the European Union to take actions on any of our members without discussing with us. If we are partners, we are partners. You cannot come in my house if I'm your friend and then you start beating one of my children. But I will say something about this later. So that issue is moving very well. But the issue was we did not have enough discussion. Yes, we had many years of discussion at the low level by bureaucrats and so on. But when some controversies came up, we are all now involved, the heads of state. We are going to find a very good solution. But I will talk about that later. So that one also was discussed. We discussed consideration of progress report on the implementation framework for the East African Institutional Review. Then consideration of the roadmap for the accelerated integration of the Republic of South Sudan into the EAC. We discussed all that. Now, there are some bills
which need to be assented to. I think these are the ones which should be brought, and we sign them now. Those are not yet signed. We agreed to sign them, but they are not yet signed. So you bring them here. Mtazamaji wa TBC, kinachofuata sasa ni kuridhia kwa sheria zilizopitishwa na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wakuu wa nchi hapa watazisaini na zianze kutumika katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mwenyekiti ameeleza mambo mengi ambayo ameyajadili, ni pamoja na mpango mzima wa biashara Jumuiya ya Afrika Mashariki na Umoja wa Ulaya, na kwamba wanaiombea radhi Kenya kwa kile ambacho ilikuwa imetokea. Kumbuka Kenya ilikuwa imesaini mkataba huu ili Umoja wa Ulaya usiadhibu kwa kukiuka mkataba. Jumuiya ya Afrika Mashariki inasimamia kwamba Umoja wa Ulaya uzungumze na jumuiya, sio mjumbe mmoja mmoja. Kwa hiyo kuna Kenya na kadhalika Burundi kama ambao umemsikia mwenyekiti, lakini pia Rwanda kwamba sasa wamemtuma akaweze kuzungumza na Umoja wa Ulaya waweze kuchukua. Tushuhudie sasa wakisaini sheria zilizopitishwa na bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki. No, the judge to be sworn in, and the Secretary General, the Assistant Secretary General. So you people should not quarrel. If you have got people who cook and you just eat the food, why should you complain? We're in the kitchen cooking on your behalf, now you just take off the... Asante sana. Sasa mlete wale watu. Baada ya tukio hili tutashuhudia kula kiapo kwa naibu katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kutoka Tanzania, hali kadhalika jaji wa mahakama ya haki ya Afrika Mashariki, huyu ni kutoka Sudani Kusini. Your Excellencies, the students are just around the corner, but we wouldn't wish to interrupt the signing ceremony. So once you finish signing, we will bring them forward. But I think that will come after the swearing in of the judge and the DSG. Thank you. Keep it open for some time. Naam, aonga kama unavyoona hapa, basi inaonekana mwenyekiti huyu wa sasa hivi na yeye anaonekana ni kweli kuwa hataki kucheza, kwa sababu hakuna mchezo. Kwa hiyo kweli na hataki kucheza, kwa hiyo mchezo hakuna. Sasa wakati huu ameona moja kwa moja pasicheleweshe kitu. Kama kitu kimejadiliwa na bunge la Afrika Mashariki, basi hapa zinasainiwa hizi sheria ambazo zimejadiliwa, na Watanzania na nchi zote za Burundi, Rwanda, wote wakiona, Uganda na Kenya wakishuhudia haya yakiwa yanatendeka. Na hata wale wabunge ambao walikuwepo katika mabunge haya ya Afrika Mashariki, basi wanaona kwamba namna gani viongozi wao walivyokuwa makini na wakithamini majadiliano yao, na kuona kwamba wana nia njema kwa ajili ya umoja na muendelezo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini hivyo pia, kama unakumbuka siku hii ya leo, kuna wale wanafunzi ambao wameshiriki ambazo zimewekwa, basi wanafunzi hawa watakuja hapa ili kuweza kupewa vyeti vya uwakilishi wao na ushindi wao katika uandikaji wa insha inayohusiana na mambo mbalimbali yanayohusiana na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini pia kubwa ni kufikia maamuzi ya kubadilisha mfumo wa elimu ya juu kuwa wa eneo moja, yani kuridhia makubaliano. Hii itamwezesha mwanafunzi kutoka Chuo Kikuu Dodoma, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, anaweza kuhama hata kiwa mwaka wa pili kwenda Chuo Kikuu cha Makerere. Haya tutaweza kuyaona hapa leo. Na Mwaonga, nakumbuka tulikuwa tukizungumza, tukifanya tete ya tete, wataalamu wanasema, tukasema sasa ni wakati umefika kwa nchi hizi, kila mwanajumuiya ambaye ni raia wa hiyo nchi. Tukichukulia mfano
wananchi wa Tanzania. Inatakiwa sasa hata kama wakiwa wanasoma waangalie wigo wa ajira sasa, na wenyewe unakuwa umepanuka zaidi mpaka kitaaluma. Kwa hiyo kama unataka kusomea udaktari ukiwa nchini Rwanda, una uwezo wa kusoma kuanzia mwaka wa kwanza mpaka mwisho na bado ukapata haki zote za kupata ajira ukiwa nchini Tanzania, kwa sababu uwepo wa kiwango cha idadi ya watu unatofautiana kati ya nchi na nchi. Kwa hiyo hata vyuo vingine vya nchi za wenzetu unakuta vipo, nafasi zipo. Yatupasa kuangalia, na hii inahamasisha kwamba tunazo simu za mikononi. Naonga wewe bila shaka mwenzangu unayo, lakini tuachane na mambo ya kuangalia Facebook, Instagram. Wakati umefika sasa kuangalia mambo ya maana kupitia jumuiya hii ya East Africa, ili tuweze kufanya mambo ya msingi ya uhusiano, maendeleo na kuleta amani ya nchi yetu na kukuza uchumi wa jumuiya hii. Naam, na pia tutoe tu rai kwa ndugu yangu, mdogo wangu, dada yangu, kakaangu, kama uko katika unaendelea na masomo yako katika elimu ya juu, usome. Tuachane na wakati ule ukipita katika baadhi ya vyuo ukiona wanafunzi wako nje katika vile viunga, ujue kuna mtihani. Wakati wa kawaida wao wanapoteza, lakini wanapokuja uraiani ule muda ambao alicheza ndo anatakiwa sasa kuufanyia kazi. Anakuta hakwenda darasani, kwa hiyo uwezo wake, misamiati yake kichwani haiwezi kutoa suluhu ya matatizo yanayokabili jamii, ndio inalokuwa kubwa. Kikubwa mimi zaidi nacho pia nasisitiza ni kwamba Watanzania lazima tuone na nchi zingine zote za Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, South Sudani, wote tuangalie kwamba kama viongozi wetu wameonyesha umakini wa namna hii kufikia haya mambo mbalimbali yaliyotekelezeka. Kwa mfano, tuangalie tu aliyekuwa mwenyekiti wa jumuiya hii ambaye ni rais mstaafu wa sasa hivi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Pombe Magufuli. Ndani ya miezi 4 alipata uwenyekiti, lakini alipoingia akaamua kuingiza sera kubana matumizi, na alipoingiza sera kubana matumizi ameambukiza jumuiya. Sasa leo ameokoa zaidi ya dola milioni 3. Yes. Sasa angalia hali kama hii, na amemshauri hakuna mchezo, pia aendeleze ukanda huo wa kubana matumizi. Na hapa ninavyo katika ukumbi huu pia wako wa mawaziri wa elimu, ambao hili linawahusu la elimu ya juu. Maana yake tunapaswa kuwa na elimu bora kuanzia katika ngazi ya awali, shule ya msingi, shule za sekondari, ili waweze kupanua wigo na kukidhi ushindani. Sio unamhamisha tu mtoto kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam unampeleka chuo kikuu cha Nairobi kumalizia masomo yake, lakini kama huko alicheza sana na akakuta wale wengine kule wameweza kuchangamka, au anakwenda kusoma chuo kikuu kule Rwanda au Burundi au Sudani Kusini, lakini waweze kuwa na uelewa na uwanda mpana wa kielimu. Na kingine pia ukiangalia aonga mwenzangu ni kwamba mwenyekiti aliyepita na mwenyekiti wa sasa wote wamezungumzia kuhusu swala la uchaguzi wa nchi zetu hizi mbili za Rwanda na Kenya, ambao uchaguzi wao utafika mwezi huu unaokuja tu wa Agosti. Kwa hiyo hali kadhalika wamesisitiza amani iwepo na kuwatakia uchaguzi mwema. Nasi kama Watanzania na jumuiya nzima tunawatakia uchaguzi mwema, lakini moja ya jukumu kubwa la Jumuiya ya Afrika Mashariki ni kuhakikisha amani inakuwepo katika nchi zote. Na ndio maana mwenyekiti wa sasa amesema kama yeye ni baba wa nyumba, uwezi ukaja tu kumchukua mtoto wake afa akakuangalia. Kwa hiyo amesema ataenda kuitetea Kenya na kuwaambia, jamani, naomba msiweke vigezo vibaya vigumu kwa nchi ya Kenya. Msije mkaiadhibu Kenya. Hii inatukumbusha wakati ule wa siasa za ubaguzi wa rangi kule Afrika Kusini. Walikuwa na msemo kwamba ukimjeruhi mmoja wapo basi umejeruhi watu wote. Kwa hiyo unapomvamia mtu yote katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa maana kwamba unajeruhi watu wote. Na jema pia lingine walilozungumza leo. Kumbuka Tanzania jana kule bungeni wameazimia kufuta zaidi ya kodi 108 zilizokuwa katika mazao makuu. Kwa hiyo 3/4 ya wakazi wa Tanzania watakuwa katika ajira rasmi ya kilimo, ambapo sasa naweza kuinua kipato. Pia wanajadili kuhusiana na ujenzi wa kuunganisha magari, viwanda vya magari, lakini hali kadhalika ujenzi wa viwanda vya nguo na ngozi kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kumbuka Tanzania tunayo wanyama, ng'ombe wengi sana, mifugo mingi baada ya Ethiopia. Kwa hiyo kuna hali bora kabisa ya kuanzisha ukanda huu viwanda kwa ajili ya ngozi na viwanda kwa ajili ya nguo. Leo ni kuondokana na mitumba.
Ndiyo, na pia ukiangalia jambo lingine ambalo limezungumziwa katika harakati za utekelezaji siku hii ya leo ni pamoja na vile vituo ambavyo viko mipakani mwa nchi zetu ambavyo vingine bado vinaendelea kujenga, lakini ambacho kimezinduliwa na aliyezindua kituo hiki ni rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ndiye wakati huo alikuwa ni mwenyekiti pamoja na rais wa Rwanda. Kwa hiyo kimoja kimeshatekelezeka. Kagame, rais anayefuata sasa hivi ambaye ndio wa Uganda, ambaye ndio mwenyekiti aliyechukua kile kifimbo, kazi anayo na ameahidi kufanya yale ambayo yaliyobaki kwa uwezo wake wote. Naam, lakini pia amesema kile alichoachiwa yeye yote yametekelezeka katika majadiliano yao katika kile kikao chao, lakini aliloachiwa ni lile la EPA. Kwa hiyo EPA bado inaendelea, na mwenyekiti mstaafu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki amesema hatoweza kukubaliana na vile vigezo vilivyopo kwa sasa, kwa sababu kama tunataka kuungana katika mswada mzima wa EU EPA, lazima hata wale ambao wako katika European Union na wenyewe wawe wanaishi katika amani. Si kwamba wanatengana alafu bado wanataka sisi tuweze kuungana nao. La hasha, amesema wao wamalize tofauti zao, lakini pia wakubaliane na yale mambo ambayo Jumuiya ya Afrika Mashariki wanayahitaji. Mtazamaji, ukiwa Dar es Salaam Tanzania, Nairobi Kenya, Bujumbura Burundi, Kigali Rwanda, na Kampala na kule Juba Sudani Kusini. Haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka TBC, shirika la utangazaji Tanzania, likikuunganisha na matukio yanayoendelea katika mkutano wa 18 wa wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa yupo Rais Dr. John Magufuli, hali kadhalika yupo mwenyekiti wa jumuiya sasa hakuna mchezo Yoweri Kaguta Museveni, hali kadhalika makamu wa rais kutoka Kenya William Ruto, yupo Gaston Sindimwa kutoka Burundi, hali kadhalika Agre Sabun kutoka Sudani Kusini. Hawa ndio wanaotuweka hapa leo kwa ajili ya mambo kadhaa ambayo wamekwisha kuyazungumza, ikiwemo EPA na namna mpango bora wa kuhakikisha jumuiya kukuza maendeleo kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na lengo kuu la mkutano huu, dhima yao kubwa hii leo, wanasema kuelekea ukuaji wa uchumi endelevu wa Afrika Mashariki, ukuaji wa maendeleo endelevu katika uchumi wa Afrika Mashariki. Mwenzangu hapa ni Elizabeth Shirima ambaye tunakuunganisha na matukio yanayoendelea katika ukumbi huu. Kinachoendelea sasa ni tiaji saini wa sheria, kuwa sheria za Jumuiya ya Afrika Mashariki kadiri zilivyopitishwa na Bunge la Afrika Mashariki. Kumbuka Bunge la Afrika Mashariki linakoma ifikapo Julai ya mwaka huu. Ndiyo aonga, lakini pia tuende tu tuwakumbushe watazamaji wetu kwamba siku ya leo inaonekana ni siku ya mkutano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na mkutano huu ni mkutano wa 18 wa wakuu hawa wa nchi hizi za Afrika Mashariki, na siku hii ya leo walikuwa na mambo ya muhimu ya kuzungumza. Pale asubuhi kupitia TBC tulikuonyesha namna ambavyo walikuwa wanaingia washiriki mbalimbali, wakiwamo wakuu wa viongozi, wakuu wa nchi hizi ambazo ndizo zinashiriki, ndio ambao wanahusika na Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini pia tuliweza kuonyesha wageni mbalimbali ambao wanaingia, na baada ya hapo wakaenda kukaa katika kikao maalum ambacho kilikuwa kinajadili mambo mbalimbali, na ambayo baadhi yao tulikuelezea, yakiwemo mambo ya mfumo bora wa kibiashara, lakini pia walikuwa wakijadili swala la EPA ambalo swala lilibaki katika kikao kilichopita. Hebu sasa hivi tuingie tena ukumbini tuweze kuangalia kitu gani kinaendelea, maana zoezi la kusaini limeshakamilika. Your Excellency, as you discussed in the closed session, the Republic of South Sudan has appointed a judge to the First SS Division, and in accordance with Article 42 of the treaty, the Secretary General has prepared the judicial oath and the oath of allegiance that must be taken before the judge assumes duty. I now call upon Justice Nyawelo and the Registrar of the East African Court of Justice to proceed, to come forward. Your Excellency, sir,
permit me to administer the oath of secrecy and oath of allegiance to the newly appointed judge from the Republic of South Sudan to the First Instance Division of the East African Court of Justice, Honorable Justice Dr. Charles Oyo Nyawelo. Justice Nyawelo was first appointed as a district judge in 1992, where he served in Khartoum in the then Sudan. In 2006, he was appointed the President of the High Court of South Sudan, based in Juba. Justice Nyawelo is fluent in English, Arabic, French, Latin, and very soon, Kiswahili. Justice Nyawelo, please come forward. You read that? Okay. Where's the Bible? Bible on the right hand side. Okay. I start? Yeah. I, Charles Oyo Nyawelo, being appointed Judge of the East African Court of Justice, do solemnly swear to exercise in all loyalty, discretion, and conscience the functions entrusted to me as a Judge of the East African Court of Justice, to discharge these functions and regulate my conduct with the interests of the community, and not to seek or accept instructions in regard to the performance of my duties from any government or other authority external to the community. So help me God. I, Charles Oyo Nyawelo, do solemnly swear that I will well and truly serve the East African as a judge to the First Instance Division of the East African Court of Justice, and that I will do justice in accordance with the treaty for the establishment of the East African Community, as by law, community without fear or favor, affection, or ill will. So help me God. Anything else? Okay. Na mtazamaji wa TBC, kama unavyoona hivi sasa ni jaji wa mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ambaye ni Dr. Charles Oyo Nyawelo. Huyu ni raia kutoka Sudan ya Kusini, lakini vile vile anazungumza Kiingereza, anazungumza Kiarabu, anazungumza Kilatini, na wamesema hivi karibuni tu atakuja kuzungumza Kiswahili, kwa sababu kuwa na uwezo wa kuzungumza lugha zote hizi inamaanisha hata Kiswahili ana uwezo wa kukisoma na akaweza kujifunza na kukizungumza. Ndivyo ambavyo anapokelewa na kuweza kupewa pongezi. Basi mwenyekiti wa sasa amesema kwamba ndani ya jumuiya kama kuna mambo yote yanatokea, basi huyu ndiye jaji wa mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Yeye ndiye atakayekuwa anahusika na kesi mbalimbali zitakazokuwa zinatokea ndani ya Jumuiya Mashariki, kwani mambo yote yanayotokea panapokuwa na nia njema ya kuweza kufanya mambo mazuri. Kwa hivyo yeye ndiye atakayekuwa anahusika kuhakikisha kuweka mistari yote inaenda sawa baina ya jumuiya na nchi ndani humo humo.
Your Excellencies, pursuant to Article 68(2) of the Treaty for the Establishment of the East African Community, the 35th meeting of the Council of Ministers recommended for appointment Engineer Stephen Maleka Muloti for appointment as the Deputy Secretary General. Before he assumes duty, it is a requirement that he also takes oath of allegiance and secrecy. I call upon Engineer Muloti to please come forward. Your Excellency, sir, permit me again to administer the oath of secrecy and the oath of allegiance to the newly appointed Deputy Secretary General from the United Republic of Tanzania, Engineer Stephen Malesela Mlote. Engineer Mlote is fluent in Kiswahili and English. I, Stephen Malekela Mlote, do solemnly swear that I will not directly or indirectly communicate or reveal any matter to any person which shall be brought under my consideration or shall come to my knowledge during the discharge of my duties, except as may be required or for the discharge of my official duties, or as may be specially permitted by the Summit of Heads of State and the Council of Ministers. So help me God. I, Stephen Malekela Mlote, being appointed Deputy Secretary General of the East African Community, do solemnly swear to exercise in all loyalty, discretion, and conscience the functions entrusted to me as the staff member of the East African Community in the office of the Deputy Secretary General, to discharge these functions and regulate my conduct with the interest of the community, and not to seek or accept instructions in regard to the performance of my duties from any government or other authority external to my community. So help me God. Na mtazamaji wa TBC, na huyu ndiye katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambaye yeye ni raia wa Tanzania, akijulikana kwa jina la Engineer Stephen Malekela Mlote. Aunga, unasemaje hapo mwenzangu? Huyu ni Engineer Stephen Malekela Mlote, ni mmoja ya manaibu wakuu. Unajua jumuiya ina manaibu wakuu wengi. Kwa hiyo kila mmoja, huyu ni naibu katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki akitokea Tanzania. Na pengine watu wanasema nini Jumuiya ya Afrika Mashariki? Lengo lake kuu kuwepo kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki ni kupanua na kuimarisha ushirikiano wa watu wa Afrika Mashariki ili kuharakisha ukuaji wa kiuchumi na kuboresha maisha ya wananchi kiuchumi, kisiasa na kijamii. Ndio lengo hasa. Na lilimpata mzee wa hapa kazi tu, na ameweza kuonyesha mfano kwamba tunabidi kufunga mkanda, kupunguza mahitaji yasiyo ya lazima. Kuna wakati fulani tulikuwa tunaongea na mtu mmoja akasema mshahara wake haumtoshi, lakini alivyozungumza matumizi ya lazima anayapa 5%, matumizi yasiyo ya lazima yanachukua 95%. Huyu hata ukimwambia kumtamlipa milioni 100 hautamtosha. Naam, wanasema kupanga ni kuchagua. Kwa hiyo mzee wa hapa kazi tu alichokifanya kimeonekana katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwamba ni budi tuishi kulingana na uwezo wetu kabisa. Naibu katibu mkuu anashika mkono meza kuu ambapo ni wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kitakachofuata sasa ni washindi wa insha. I congratulate both the judge and the Deputy Secretary General
nilikuwa nimewahi kuambia kwamba ingekuwa vizuri kuazima maneno ya Kibantu ya kule ndani kule, ya kule bara. Nasikia kwa Kiswahili mnasema jaji. Hili neno la Kizungu hilo. Kule kwetu tunasema mulamuzi. Ukisikia maneno ya chaya hapa wanasema mulamuzi. Huyu ni mtu ambaye anakata nini? Wanasema anakata shauri. Okuramura. So now I call upon the director, social sectors, to facilitate the presentation of awards to the winners of the East African Secondary School Students Essay Competition. Nalofuata sasa ni washindi wa insha kuhusu Jumuiya ya Afrika Mashariki katika nchi zote hizi. Your Excellencies, the 2016 Students Essay Writing Competition for lower secondary school students, whose aim is to get the youth involved in the EAC mission, was successfully concluded, and I have the honor to present to you the 5 students who excelled to receive their awards. In 5th position, we have Miss Gatesi Retina from Univision High School, Republic of Rwanda, to receive a certificate of merit and a cash award of $650. Your Excellency. Grace Gatina kutoka New Vision High School, huyu ni mshindi wa 5 na atapata cheti pamoja na zawadi ya fedha zenye thamani ya $650. Ni kutoka Rwanda. Inaleta moyo waonga kwa sababu nia ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kama ulivyosikia wanasema Mzee hakuna mchezo. Kweli inaleta furaha na malezi haya utatamani na wewe kuja kufanya hivi. Na natamani kwa wakati huu wanafunzi wao wanaangalia, kwa sababu leo ni siku ya Jumamosi, basi waje na wao wapate nafasi wakati ujao ili kuweza kupata cheti na hizi pesa fedha za Kimarekani. Na walimu wa sanaa katika sekondari hizi wanapaswa kuandaa vijana hivi. Lakini kama unapata mwalimu mwenye mwanga, wakati wetu tukisoma wakati huo zamani Eliza katika mashindano ya insha, mkoa wa Morogoro ilikuwa kiongoza Morogoro sekondari, walikuwa na mwalimu wa sanaa mtaaluma kwa kweli. Na unajua si mchezo kuandika insha mpaka ikakubalika. In 4th position, we have Master Mbogo Alex from Kibaha Secondary School, United Republic of Tanzania. He receives a certificate of merit and cash award of $750. Kutoka Kibaha Secondary Tanzania, huyu ni mshindi wa 4, atapata cheti na $750. Sikiliza akizungumza na hakuna mchezo. Hongera sana. Hongera. Wewe Mbogo. Na Mbogo ni Mbogo kweli. Yeah. Kama unavyoona Onga ni mtoto anayetokea Kibao. Inatia moyo, unaweza ukasema Kibaha ni wapi, lakini ni mkoa wa Pwani. Watu wanaweza kufikiria vinginevyo, lakini nafasi zipo. Tunasema toka awali shule zozote za umma. Friends School Matura, Republic of Kenya. She receives a certificate of merit and a cash award of $1,000.
mshindi wa tatu kutoka Kenya, dola 1000 pamoja na cheti. Notari iko wapi? Iko upande gani wa Kenya? Kakamega. Mulembe. Ulienda. Mapua. You put it so well. Unajua, ukiwa na mtoto anafanya vizuri. Umemwona naibu rais wa Kenya Ruto ndio amecheka kwa sauti kuliko watu wote. Hakuna kitu kama hicho bwana. Yaani si mchezo unapokaa sehemu mkoa wa tatu na anakuja ukiwa hapo hapo, kwa kweli inafurahisha sana na inatia moyo na inakufanya unanyanyuka kama baba, kama mama, kama kiongozi wa nchi. Naona naibu wa Kenya hapa amecheka kuliko watu wote wakati huu. Tusubiri. Your Excellency, in second position is Master Mitala Dennis from St. Mary's College, Kisubi, Republic of Uganda. He receives a certificate of merit and cash award of $1,200 US. Moja na mwambie kwa mshindi wa pili kutoka Uganda, Kisubi, St. Mary's. Bakuzarawa. Urimusoga. Koide. Wao ne musoga. Bakuzarawa musoga. Mujagani. Wabareni. Aonga inaleta raha sana pale unapomwona mtoto wa umri mdogo anazungumza lugha ya nyumbani. Sasa sisi pamoja na Kiswahili tuna lugha zetu za makabila. Na watu wanalipa zaidi kwa ajili ya kupata Kiingereza katika shule zetu, ambayo wakati mwingine ukifikiria sana unapoona unaenda kwenye wenye lugha zao alafu unataka kuteta na mwanao unashindwa, na hata ile lugha yako ya kabila huifahamu. Basi tunaleta fahari sana, bila shaka wewe ambaye uko shuleni ni kuongeza bidii. Your Excellency, the overall winner of 2016 EAC writing competition is Master Irukwayo Titi from Lasi de Makamba, Republic of Burundi, and get Naam, ni kutoka Burundi, na bila shaka hapa kuna mtu amefurahi sana katika. He gets a certificate of merit and a cash award of $1,500 US. Burundi imegeuka kuwa kidedea katika zoezi hili. Ni mtu unaona mwenye furaha sana kwa sababu kijana wake ameibuka kidedea. Naam, inaleta raha sana hata ukiwa mzazi, ukiona mtoto anafanya hivi, anaishi kwa maadili na kwamba ametoa muda wake mwingi kwa ajili ya kujiendeleza. Nikikaa chini nikikumbuka wakati ule nipo shuleni, unapoambiwa mtihani huu unapewa swali moja, sentensi moja tu, inaweza ikaishia na alama ya kuuliza ama nukta, na ikakupasa uweze kuandika insha. MC anatoka Burundi, amefurahi sana na hiyo certificate. Lakini ni mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ndio. Inachukua akili sana kukaa chini kuandika kitu mtu akakuelewa unamaanisha nini, na mpaka akakupangia zawadi na kufikia nafasi ya kwanza kwa kama mshindi. Naam, sasa ni ile Executive Secretary Jumuiya ya Afrika Mashariki of the Inter-University Council to introduce the subject of transforming the East African community area into a common higher education area. Baraza la vyuo vikuu Afrika Mashariki. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda and Chairperson of the Summit. His Excellency John Pombe Magufuli, President of the United Republic of Tanzania. His Excellency William Ruto, Deputy President of the Republic of Kenya. His Excellency Gaston Sindimo, First Vice President of the Republic of Burundi,
Honorable Francois Kanimba, Minister for Trade, Industry, and East African Community, Republic of Rwanda, Honorable Agwe Tisa Sabuni, Economic Advisor to the President, Republic of South Sudan, His Excellency Kivejinja Kirunda, Deputy Prime Minister, Republic of Uganda, His Excellency Liberat Fumukeko, Secretary General of the East African Community, Honorable Ministers present, members of the Diplomatic Corps, distinguished delegates, all protocol observed, ladies and gentlemen, on behalf of the Executive Committee of Inter-University Council for East Africa, and on my behalf, I'm happy to convey to you a message of gratitude from the higher education community in East Africa. Gratitude for the political will and the visionary leadership demonstrated, for financial and technical support provided, for facilitation and advices extended to Inter-University Council for East Africa and its 115 member universities, support that led to the actual state of harmonization of higher education sector in East African community we are celebrating today. Mr. President and Chairperson, allow me first to recognize some of the key artisans of the transformation of East African community into a common higher education area. Today, we have to pay tribute to Mr. Kigozi from the Republic of Uganda, who led the institution, then Inter-University Commission, for 30 years, from its inception in 1970 till 2000. He artfully managed to keep the institution alive in spite of the collapse of the first East African community. For health reasons, Mr. Kigozi has not been able to be with us today. Allow me to recognize the presence of Professor Chacha Nyaigoti from the Republic of Kenya. Professor Chacha, who led the Inter-University Council for East Africa from 2000 to 2010, has secured the recognition of Inter-University Council for East Africa as a surviving institution of East African community through the signing of the protocol establishing the institution in 2002 and the signing of the act establishing Inter-University Council in 2009. Lastly, I would like to acknowledge the presence of Professor Nkunya Mayunga from the Republic of Tanzania. Professor Nkunya Mayunga served as Executive Secretary from 2010 to 2015. He contributed significantly to the development of quality assurance policies and tools and the East African qualification framework for higher education. And those policies and tools are being implemented today by universities and enforced by commissions and councils for universities. Mr. President, Chairperson of the Summit, today is a very important symbolic day. For higher education, we remember that it is in Uganda where the first higher education institution in the region was established, first as a technical school in the region in 1922,
and it evolved into Makerere University College in 1949. It is in Uganda where our heads of state decided to establish the headquarters of Inter-University Council for East Africa in 1970. It is under your leadership, Mr. the President, that in 1987, Inter-University Council for East Africa was given its first infrastructures with 2 beautiful buildings in Kololo. And today, Mr. President, it is under your chairmanship that East African Community is declared a common higher education area. Excellencies, heads of state, ladies and gentlemen, today we witness a rapid expansion of higher education sector due to high demand for tertiary education in the region, thanks to education policies adopted by partner states. As a result, the number of universities is increasing exponentially, while human and financial resources required to manage them effectively are scarce. As a result, if nothing is done, the quality of education, research, and innovation is likely to be compromised, as illustrated by recent universities audits conducted in partner states. Aware of this challenge, in partnership with our respective governments, World Bank, African Development Bank, the German and Swedish governments, and other partners, Inter-University Council for East Africa is facilitating the establishment of 8 Eastern and Southern African countries, the centers that are tasked to adequately train the needed skilled and competent human resources at master's and doctorate levels. It is our wish that hosting countries do whatever it takes to transform these infant centers of excellence into effective centers of excellence. Your Excellencies, heads of state, ladies and gentlemen, I would like to conclude my remarks by recalling that a common higher education area will be considered effective only if, only when, students and professionals will be able to move freely across the region and get equal treatment in all partner states, while this is not the case today. It will be a common higher education area only if mutual recognition of qualifications will be facilitated in all disciplines, thanks to fully harmonized education systems. To achieve such level of integration, we need to collectively build strong higher learning institutions managed by competent, visionary, and selfless leaders. Once again, on behalf of the higher education community and the Inter-University Council for East Africa Executive Committee, allow me to thank our Excellencies, heads of state and government for the invaluable support and strong commitment to the development of higher education sector as a key pillar for positive socio-economic transformation of East African community. Thank you for your attention. I thank the Executive Secretary for the Inter-University Council
for his statement and for the declaration that East African area is as it was in the past, a common area of higher education. There may be obstacles on the way, but where there is a will, there is a way. If any of the Excellencies wants to make a statement, this is the time. If you want to make a statement. I see nobody wanting to make a statement. So I make one on your behalf. Your Excellency, President of the United Republic of Tanzania, His Excellency William Ruto, Deputy President of Kenya, His Excellency the Vice President of Burundi, the heads of delegations from Rwanda, South Sudan, the Secretary General of the community, the ministers, and members of the diplomatic corps, and all the big people are here. Integration anywhere is about two words or three. Number one, prosperity. How can we make our families prosperous? How can we make our companies prosperous? If I produce a product and you buy it, you are supporting my prosperity. If you produce a product or a service and I buy it, I am supporting your prosperity. I have been watching the situation in the world very closely for the last 54 years. Before I was alive, but I was not following things so keenly. However, in 1963, Mzee Kenyatta, Mwalimu Nyerere, and Mzee Obote met in Mbale, the town of Uganda, and declared that before the end of 1963, there will be a political federation of the three countries. End of 1963 came, the other two leaders developed cold feet. Mzee Kenyatta developed cold feet, Mzee Obote developed cold feet. It was only Mwalimu Nyerere who insisted on working for the Federation of East Africa. That's how I became a supporter of Mwalimu Nyerere from that time.
When the other leaders developed cold feet, an opportunity offered itself in 1964 when there was change of government in Zanzibar. Because by 1963, when they met in Mbare, Zanzibar was not yet independent. Zanzibar became independent after I think, end of 1963 or early 1964. When there was a revolution there, Mwalimu Nyerere and Mzee Karume formed Tanzania. That's how we talk of Tanzania now. Now Tanzania has survived all this time, and you can tell us, you the experts, because you are experts, you find experts in Africa on the North Pole, on the South Pole, but you don't see the expertise in Africa. So you the experts, you can tell us whether the unity by Mwalimu and Karume of Tanganyika and Zanzibar was good or not. You tell us, you're the experts. When I was last here, I was told that there are very many Zanzibaris who live on the mainland now, and that many of the properties we see in town here are by Zanzibaris. Therefore, the unit of Tanganyika and Zanzibar gave more opportunity to the people of Zanzibar to come to the mainland, and to the people of Bara to go to the islands. So when we talk of integration, the first thing we are talking about is prosperity. It's not a luxury. It's not that I love you or I don't like you. Whether I like you or not, in order to work for my prosperity, I must work for integration. When Idi Amin took over Uganda, the economy of Uganda collapsed. When the economy of Uganda collapsed, Uganda became a province of Kenya economically. All the factories in Uganda collapsed. Everything was coming from Kenya. From 1971 to about 1990. Therefore, you can say that for almost 20 years, the economies of Kenya and the economies of Uganda were one. The factories of Kenya were taking advantage of the two countries. Nevertheless, Kenya, which was selling within Kenya and selling also in Uganda, did not become a modern country. It is still, I normally laugh when I hear people spending a lot of time trying to find out which pygmy is taller than the other one. Therefore, if you study the example of Kenya, for instance, you'll find that the internal market, if you want to develop, unless you want to conserve backwardness, because that was also an option, you can conserve
underdevelopment. But if you want to develop, you need the internal market of each of these countries. You need the regional market, but you also need the international market. Because if the regional market could develop a country, Kenya would have developed, because it had the monopoly of the market of Kenya and of the market of Uganda, and even you could say some other parts of East Africa. Another example I can give you is China. China has become the second biggest economy in the world. What were the stimuli that stimulated the economy of China? Remember, China, even without trading with other countries, is a country of 1.3 billion people. But those 1.3 billion people were not enough to transform the market of the economy of China. It was when it started trading with the whole world that it now became what it has become. Even India, you can also go and study that, you the experts, because you are experts. Me, I'm not an expert, I'm just a freedom fighter. Therefore, we need, when we talk of East Africa, we are talking of prosperity for our children, for our companies, for our businesses, for our professionals. The singers, why can't the singers develop? Why don't you have big singers like the ones you have in America? They just die here. They sing here in Manzese, then from Manzese. But he can't develop because he can't go to Nairobi. Nairobi is closed. Kama anajaribu kwenda Nairobi, hapa ni kwa Kenya. He can't go to Kampala. They are confined. But in America, you sing in California. From there, you go and sing in Atlanta. The whole area is open to you to push your talent. So the first point about integration is prosperity. The second point is security. The Americans are saying that they want to be superior on land, superior in air, superior at sea, but also superior in space. They want to be superior everywhere. Now, Uganda is a developing country. Tanzania is a developing country. Kenya is a developing country. They will develop. Uganda will become a first world country. That's what we are working for. But if you remember some history, you know that in the Second World War, the first victims of aggression were highly advanced but smaller countries. The Netherlands, this was the first to be conquered by Hitler. Denmark, even France. Switzerland managed to piga chenga by saying, for us we are neutral. Therefore, modernity alone was not enough to defend those countries. So if you think of security, strategic security, in the world of the United States, the world of China, the world of Russia, India, there are only 4 people who have been to the moon now. The Americans have been to the moon,
The Russians have been there. The Chinese have gone. The Indians have gone. It is we who are still here. So those people are there at the moon, they are looking at us. Just like ants. Kuna hii madudu inakula sukari. I don't know what you call them. They are called emunyu. Nyankore. Vinapenda sukari hivi vidudu, vinapenda sukari. Unavitazama tu. If you want to spray them with the insecticide, they die. They don't even know what's. Therefore, Excellencies, gentlemen, and ladies, of course, also. The second point about integration is security. You can have smaller countries, but guaranteed by big countries. The United States has been guaranteeing these small West European countries, these Holland, these Denmark. Buko hapo tu, lakini kuna mtu mkubwa anasimamia hivi vinchi hivyo vidogo. So, who is the guarantor of Africa now? Tunaishi kwa bahati. Finally, integration is about undugu. In Africa, we are very lucky. We are the same people. The whole African continent, there are only four groups. There is the Niger-Congo group of languages, Bantu and then you have the Nilo-Saharan, our Nilotic languages, and Cushitic. Then you have the Afro-Asiatic, the Arabic, and the small language in South Africa, the Khoisan. Here in East Africa, I can address people in my local language all the way to Mwanza. I didn't know that Sukuma and Nyamwezi were very close to my dialect. I didn't bother so much. I knew Kihaya, Kinyambo, Kizinza, all those are my dialect. I speak, they are like my dialect. But one day, President Kikwete lent me a plane, your plane, the president's plane. And there was somebody who was working there. He had a label with the name there, Nkuba. I said, Nkuba, what does this mean? It means, you call it lightning. That in Kisukuma, Nkuba means lightning. That's what it means in my language. In Nyankore, Nkuba means lightning. In Uganda, Nkuba means rain. For Uganda got it wrong, they thought Then the other day I was graduating army officers. There was an officer from Tanzania. He had a name, Busungu. What does your name mean? Where do you come from? He said, from Tanzania. From where? What does your name mean? He said, Busungu means anger in Kisukuma. That's what it means in Uganda. Then you go to the Nyachusas down there. When they are greeting, Ogonire. What is Okugona? For them, they got it wrong. They say Kugona means to sleep.
But kwa lugha yetu kugwana means kufuruta. When the girl from Kenya, the girl who won the prize here, when she came, where are you from? From Kakamega. We started talking in our language. When you are there, we were talking. Murembe, Uriana, Makwa. I was talking with the girl here, the girl from Kenya. So the third issue about integration is undugu. Not only are these tribes similar or linked, but we have the advantage of Swahili, which is a language which has no tribe. How can we then fail to build a strong unity in order to guarantee our future? Economically, security-wise, diplomatically. Now, finally, when we have the East African market here, first of all, we sell within the market. But also, we can negotiate better with others if we are big. We are now East Africa, 170 million people. When we go to talk with somebody, he will listen. But if I go as Uganda, who are you? I'm Uganda. What's your population? 40 million. My people are trying, they produce a lot of children. They are really trying. But still, there are not enough critical mass to bargain with China, bargain with India. Integration, therefore, is for our prosperity, is for our security, is for our undugu. Finally, I have been given a task to lead an East African delegation to talk with the EU. I think the EU must be here. We are harmonizing our stand on the EPA. I've also been given that job. I've been given that job informally, now it has been given to me formally, that I harmonize the position of East Africa on the issue of EPA. And we are doing it. But in the meantime, you people, you are threatening to harm Kenya. We object to this. And I'm coming to lead the delegation to Brussels to say, stop this, stop the stampede, let's talk. The other time they said that there was an EU lady who was coming to Nairobi that we must sign before that woman goes back, that she had come for a conference, that we should sign before the lady goes back. I said, tell the lady to go and come back. There's no problem. Then they said that if we didn't sign quickly, the MPs of Europe were about to go on holiday, and if we didn't sign, they would go on holiday and they can't come back. Now, I have never had a holiday for the last 47 years. So when I hear people who talk about world issues, talking about holiday, I cannot follow, because for me, I've never had a holiday for 47 years. That means those people have no problem. They're just passing time. Ilikizo nitalipata wakati gani? Me, I've never had ilikizo since 1971. I am always on work up to midnight and starting at 6 o'clock. So if the Europeans no longer have any problems,
and they have holidays all the time. When we are talking about 170 million people who want partnership with you, call the MPs from holiday, tell them to come back. There's something. So please, let's be serious. I'm really going to, I have seen Africa losing opportunities. We lost opportunity in 1963. When Mwalimu insisted, he was let down by his colleagues. But you have seen that when he took advantage with Karume, what they did has survived. And has helped the people of Tanganyika and Zanzibar. So, I thank you very much for making me chairman for this year. I thank President Magufuli for being chairman for 2 years. I thank the Secretariat. Thank you for being Mukonogamu, the same that the Secretariat is anatunza fedha, pesa, no fedha, is the same. Vizuri, I thank all the ministers, but please remember the aim of integration are those 3 words: prosperity, security, and undugu, our kinship. The other day, I thanked President Kikwete because my clan in Tanzania is very big. Cardinal Rugambwa was a member of my clan. The other day, one of my relatives, my clansman, Museveni of Karagwe, died. I had to ring President Kikwete, please, President, allow me to go and bury my relative. So he allowed me, and I went. But I couldn't really interact with my family there because the whole government of Tanzania came, the RD, what do you call him, the regional commission. I thought, sasa watu wasirikali tutaongea nini mambo yetu ya family. I had just to say hello, and I went back. So these borders are a problem for our families. You people, you hear people they call the intra-Equestrian Bantu. If you have never seen these people, I am one of them. President Magufuli here is one of them. We are the Bantus of the lakes. We speak one language. We also have the Nilotics of the lake, our Luos, we are one people. So, when you are doing your business of the borders, the what, please remember that our families are on the other side. Make it easier for us to move so that you don't also become like the colonialists had become a problem to us, not allowing us to go and see our relatives. I thank you. I wish you good luck. Now, as chairman, I think I'm remaining with one job, to read the communique, somebody to read the communique. I call the secretary again to read the communique. Thank you very much. Na mtazamaji wa TBC, ndivyo ambavyo mwenyekiti wa sasa wa Jumuiya ya Afrika Mashariki anavyojumuisha maneno yake siku ya leo, lakini ameongea mengi. Kikubwa sana amesisitiza kwamba ukiangalia katika Jumuiya ya Afrika Mashariki tuko watu 170 aonga. Kwa hiyo amesisitiza kwamba tuko na nafasi kubwa ya kipekee na inapaswa tuwe na ushirikiano wa kiuchumi, ushirikiano wa This is a question of Burundi. Burundi is the problem of, it has had problems in the past. And even now they still have some issues. But this is our problem. We are the ones who can solve it. Therefore, with the European Union,
we have the problem of you unilaterally saying that you put sanctions on Burundi. This is our member. They are part of the East African community. When they were joining the East African community, one of the experts from Arusha came and told me that Burundi cannot join. I say, why not? He spoke in Swahili. Ata watashindwa kulipa ada. You know, ada is fees. Membership fee. And this person was from the Secretariat of the community. I told him that economic community is not about ada. It's not about the fees. It's not about membership fees. Economic community is about, first of all, economic trade. And I can tell you, Burundi, even before they joined, they were members of the East African community. Why? Because of the internal problems. Bagaza had set up quite a number of factories. But because of the problems, the factories collapsed. So Burundi were buying East African goods. So what other membership do you want? So what I told that man, he said, the fees of Burundi should be shared by us. Because Uganda is already benefiting from the Burundi market, when Burundi is not benefiting. We are selling in Burundi, Burundi is not selling back to us. Because the factories had collapsed. Tanzania is selling there, Kenya is selling there. So we who are benefiting from the market of Burundi, we should share the fees, and we did. We shared. We shared. You pay so much. You pay for Uganda, but also share the Burundi. So European Union and other big players. Recently, there was talk about South Sudan, that they wanted to put sanctions on South Sudan in the UN. But what sort of bad manners is this? I am the one who knows South Sudan. As I speak now, there are 1 million South Sudanese in Uganda, refugees. So, who are you to talk about South Sudan? I am the one carrying all the issues. For you, just come as a tourist, and you are the one who says, I say, please, if you want to punish the leaders in South Sudan, I will be the one to whisper to you that these people they cannot change. Let's do this. It should come from the region, not from far away. So please, Burundi, it is our member, and we want them to sign after we have harmonized. We want them to sign in April, but how will they sign when they are under sanctions? Without a discussion. So please, our house is our house. Don't come into my house without consultation. If you are really my good friend, I thank you and I wish you good luck. Naam, mtazamaji, ni ujumbe mzito kabisa wa mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki akisisitiza kuwa tatizo lolote kuhusu Jumuiya ya Afrika Mashariki basi liwahusu watu wote wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa maana ya wakuu wa nchi wanapaswa kuhusika. Matatizo ya Burundi, matatizo ya Sudani Kusini yanaihusu Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo vikwazo nini, hawa ndio waliobeba mzigo na matatizo ya watu wa Burundi, watu wa Sudani Kusini watakuwa wa kwanza kutoa suluhu. Kwa hiyo ameiasa Jumuiya ya Ulaya
kuendelea na mambo yao, lakini waache Jumuiya ya Afrika Mashariki iweze kutekeleza majukumu yao. Na nikwambie tu, katika jumuiya hii, dira ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ni kuwa na jumuiya iliyoshamiri, yenye kuhimili ushindani, yenye amani, iliyo imara na inayoungana kisiasa. Haya ndio mambo dhima kubwa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hadi sasa ni umoja wa forodha, soko la pamoja, umoja wa fedha, na hatimaye itafuatia shirikisho la kisiasa. Was that not enough? Okay, then that's enough. You can now hold it. And if you could stand up, Your Excellencies, please. Are they holding only one? Thank you. I think you have sat down too. Okay, yeah. You will have a photo session later outside. Okay. Oh, okay. Your Excellency, you may proceed to, the Secretary General, I think, may proceed to read the communique. Yes. Mtazamaji, sasa ni kusoma 18th Ordinary Summit of Heads of State of the East African Community communique. The East African Community Heads of State, Their Excellencies President Yoweri Kaguta Museveni of the Republic of Uganda and Chairperson of the Summit, President, His Excellency President Dr. John Pombe Joseph Magufuli of the United Republic of Tanzania, Deputy President William Ruto of the Republic of Kenya, First Vice President His Excellency Gaston Sindimwo of the Republic of Burundi, Honorable Francois Kanimba, Minister of Trade, Industry and East African Community Affairs, representing His Excellency President Paul Kagame of the Republic of Rwanda, and Honorable Agretisa Sabuni, Economic Advisor to the President, representing His Excellency President Salva Kiir Mayardit, President of the Republic of South Sudan, held the 18th Ordinary Summit meeting of the East African Community Heads of State on 20th of May 2017 in Dar es Salaam, Tanzania. The Heads of State commended the United Republic of Tanzania for chairing the affairs of the community for the past 2 years and welcomed the new chairperson, His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni of the Republic of Uganda. The heads of state and government met in a warm and cordial atmosphere. The heads of state received the annual progress report of the Council of Ministers for the period 1st December 2015 to 18th May 2017, and directed the Council to resolve the outstanding issues and report progress to the 19th Summit. The heads of state considered a report on the implementation of previous decisions of the Summit and noted the progress. The Summit directed partner states and the Secretariat to implement the outstanding decisions and the partner states to deposit with the Secretary General instruments of ratification of outstanding protocols by 30th of November 2017. The heads of state noted with concern the declining intra-EAC trade and directed the Council to resolve the long outstanding non-tariff barriers and report to the 19th Summit. The heads of state noted that the remaining members that have not signed the EU-EAC Economic Partnership Agreement are not in a position to do so pending clarification of issues
they have identified in the agreement. It was, however, agreed that due to this action, Kenya should not be disadvantaged since she has already signed the agreement. In view of this decision, the President of the Republic of Uganda, as the new chair of the summit, was mandated with 1 month to reach out to the European Union to communicate the EAC circumstances. In the event that an acceptable way forward is not reached with the EU within the next 6 months, the chairperson was authorized to explore the use of variable geometry in implementation of the EPA by EAC member states working with the Council of Ministers. The summit also agreed that the EU sanctions on Burundi should be discussed alongside the EPA discussions. The heads of state noted the progress on the issue of sustainable financing mechanism for the East African community and directed the ministers of finance to meet and finalize work on the modalities required to establish a sustainable financing mechanism for the community and report to the 19th summit. The heads of state deliberated on the EAC political federation and noted the Council's recommendations. The heads of state adopted the political confederation as a transitional model of the East African Political Federation and directed the Council to constitute a team of constitutional experts to draft the constitution for the political confederation and report to the 19th summit. The summit appointed Engineer Stephen Daudi Malekela Mlote from the United Republic of Tanzania as Deputy Secretary General of the East African Community for a 3-year term with effect from 20th of May 2017. The heads of state commended Dr. Enos Bukuku, the outgoing Deputy Secretary General, and wished him well in his future endeavors. The heads of state, pursuant to Article 24(2) of the Treaty for the Establishment of the East African Community, appointed Justice Dr. Charles Oyo Nyawelo from the Republic of South Sudan as judge to the First Instance Division of the East African Court of Justice and presided over his swearing-in ceremony. The heads of state considered a report on the roadmap for the accelerated integration of the Republic of South Sudan into the EAC and noted the steady progress of the integration of the Republic of South Sudan into the community. The heads of state received the progress report on the EAC institutional review and noted that phase 1 of the institutional review was being implemented and directed the Council to expedite its full implementation and report to the 19th summit. The heads of state received a report on the verification for the admission of the Republic of Somalia into the EAC. The summit directed the Council to follow up on the matter and report to the 19th summit. The heads of state received a progress report on the modalities for promotion of motor vehicle assembly in the region aimed at reducing the importation of used motor vehicles from outside the community and directed the Council to finalize the matter and report to the 19th summit. The heads of state received a progress report on the review of the textile and leather sector with a view to developing a strong and competitive domestic sector that gives consumers better choice than imported used textile and footwear, and directed the Council to finalize the matter and report to the 19th summit. The heads of state assented to the East African Community Customs Management Bill 2016, the East African Community Supplementary Appropriation Bill 2016, and the EAC Appropriation Bill 2016.
The heads of state presented awards to the winners of the EAC Students Essay Competition 2016 and commended the students for their interest in the integration agenda. The heads of state declared the EAC as a common higher education area in order to harmonize and enhance the quality of education in the region. The heads of state directed the council to operationalize the transformation. The heads of state received a progress report from His Excellency Benjamin William Mkapa, the facilitator of the Inter-Burundi dialogue, and thanked him for his commitment to the dialogue. The summit fully endorsed the assessment and adopted the report. The heads of state received an update and clarifications from the first Vice President of the Republic of Burundi on the political situation in the Republic of Burundi and the Inter-Burundi dialogue. Their Excellencies, President Yoweri Kaguta Museveni of the Republic of Uganda, Deputy President William Ruto of the Republic of Kenya, First Vice President His Excellency Gaston Sindimwo of the Republic of Burundi, Honorable Francois Kanimba, Minister of Trade, Industry and East African Community Affairs of the Republic of Rwanda, and Honorable Agre Tisa Sabuni, Economic Advisor to the President of the Republic of South Sudan, thanked their host, His Excellency President Dr. John Pombe Joseph Magufuli of the United Republic of Tanzania for the warm welcome and hospitality accorded to them and their respective delegations during their stay in Dar es Salaam, Tanzania. Thank you. Done at Dar es Salaam this 20th day of May 2017. By acclamation, the communique is adopted. We are now coming to the end of the meeting. Na mwenyekiti anahitimisha hapa. Kwa hapa ndani basi kinachofuata baada ya some members retiring. They are not expiring, but they are. Now one of them is the speaker, who has been the speaker. This is his last time to attend this summit. Maybe I give him 2 minutes. And don't go in too much, local, don't talk too much. Thank you so much. Because people are tired of speeches, they want to go and have something to eat. Chair of the summit and your excellencies and heads of delegations, ladies and gentlemen, mine is just a simple one. It's just to say thank you. We'd like to thank you on behalf of the Assembly, my colleagues and staff, for the opportunity that you have afforded us to serve at the regional level. Excellencies, we leave the Assembly when it is stable and firm, committed to the work of integration, doing its function of legislation, representation, and oversight. We promise to remain permanent representative and ambassadors of our integration. May God bless you and thank you for the opportunity. Ni spika wa bunge la Afrika Mashariki anayemaliza muda wake akitoa neno la shukrani. Former speaker. And with this, I declare the meeting closed. We are rushing for a group photograph. It will take a short time. Your Excellency, the photographs will be taken outside. And I would like to request that you allow the Excellencies to move out. Eminent persons will take a photograph with their Excellencies. Thereafter, there will be a photograph of the high table
and the DSGs and heads of institutions, including the 2 former heads of IUCEA. And there will be a photo session with their Excellencies, ambassadors and high commissioners. And the last photograph will be with the students and their teachers. So if you are not in that category, please do not go where. Naam, kinalofuata sasa ni picha za kumbukumbu kwa wahusika mbalimbali. Wataanza wakuu wa nchi, kadhalika wajumbe mbalimbali na wakiwemo washindi wa insha kwa ngazi ya sekondari ambao tumeshuhudia washindi 5 na ushindi ukielekea kule nchini Burundi. Na bila shaka mwenzangu Elizabeth Shirima yeye atakuwa katika eneo la picha, basi atakuweza kukuletea mambo mbalimbali yanayoendelea ikiwemo mahojiano na watu mbalimbali. Lakini kwa shughuli ya leo katika ukumbi huu wa Ikulu hapa jijini Dar es Salaam zimefikia tamati na wanakwenda kwa ajili ya picha mbalimbali za kumbukumbu. Kumbuka mkutano huu sasa umeweza kuonyesha uthabiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwamba watazungumza katika mambo yanayowahusu kwa ajili ya maslahi ya taifa hili, mataifa haya 5 yanayounda Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kumbuka mchakato wa kuikaribisha Jamhuri ya Somalia unaendelea. Pengine katika kikao cha wakuu wa nchi cha 19 wakati ujao wanaweza kuwa wamefikia katika hatua muhimu zaidi kabisa. Kumbuka mtazamaji wa TBC, pale Kampala, pale Bujumbura, Juba, Nairobi, Kigali ni matangazo ya moja kwa moja kutoka shirika la utangazaji Tanzania, ambapo tunakuunganisha na tukio hili kubwa la mkutano wa 18 wa kawaida wa wakuu wa nchi, na dhima hapa ni kuelekea maendeleo endelevu na ukuaji wa uchumi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kumbuka mwenyekiti ameweza kuzungumza kuhusiana na hatua ambayo ilikuwa imefikia ya Kenya na Burundi, ambapo Jumuiya ya Ulaya ilikuwa ikitaka kutoa adhabu kwa kukiuka mkataba ambao tayari walikuwa wamekwisha kusaini. Kwa hiyo hawa wakuu wa nchi wamekubaliana kwamba ni lazima kuwe na majadiliano ya pamoja ya jumuiya kama Jumuiya ya Afrika Mashariki na si mjumbe mmoja. Mengi yameweza kukubaliwa hii leo, mengi yameweza kuzungumzwa, na pia tumeweza kushuhudia hapa kiapo kwa naibu katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Engineer Mlote, na pia tumeweza kushuhudia kiapo kwa jaji wa mahakama ya Afrika Mashariki kutoka Sudani Kusini. Tumeshuhudia vijana wakipewa vyeti na fedha, washindi wa insha. Halikadhalika asubuhi ya mapema leo basi wakuu wa nchi wameweza kuzungumza mambo mbalimbali kwa mustakabali tukielekea mtangamano wa Afrika Mashariki. Mengi tumeweza kumsikia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Magufuli ambaye amemaliza muda wake. Hapa inaelezwa kuwa ni kutoka hapa kazi tu, halikadhalika wakielekea hakuna mchezo. Unaotazama hapo sasa ni lile eneo la kupiga kura, na sasa mwenzangu Elizabeth Shirima yuko katika maeneo hayo, basi ataweza kutujuza mambo mbalimbali ambayo yanaendelea.
Mtazamaji, Jumuiya ya Afrika Mashariki ni taasisi ya kiserikali iliyoanzishwa na nchi za Tanzania, Kenya na Uganda. Mkataba ulianzisha Jumuiya ya Afrika Mashariki ulisainiwa tarehe 30 Novemba 1999 na ulianza kutumika rasmi mnamo tarehe 7 Julai 2000. Nchi za Rwanda na Burundi zilijiunga katika Jumuiya ya Afrika Mashariki mwaka 2007, lakini hadi sasa Sudani Kusini ni mwanachama ambaye alijiunga mwaka jana mwezi Machi. Honorable Ministers, could you please take away the badges, please? The badges, please. CBC, please, Dr. Njagu, come here. DSGs, please, DSGs. Naam, mtazamaji, nilikuwa nikiendelea kukupa taarifa kuhusiana na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Jumuiya ya awali ya Afrika Mashariki iliundwa mwaka 1967 na kuvunjika mwaka 1977. Kuvunjika kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki mwaka 77 kulitokana na sababu nyingi zikiwemo za kisiasa, kijamii na kimaslahi. Sababu hizo nitakutajia chache. Ilikuwa ni pamoja na itikadi tofauti za kisiasa zilizokuwa zikifuatwa na nchi wanachama, lakini kutoelewana katika mgao wa mapato kutoka katika mashirika ya huduma za pamoja na kutokuwepo kwa sera ya kushughulikia tatizo hilo. Utakumbuka kulikuwa na reli, lakini masuala ya anga na posta. Lakini kulikuwa na athari za vita baridi baina ya Amerika na Urusi kwa wakati huo, na ushiriki mdogo wa sekta binafsi na vyama vya kiraia katika uendeshaji wa jumuiya. Na mwisho ilikuwa ni mtazamo finyu kuhusu mtangamano kwa baadhi ya viongozi na watendaji. Baada ya kuvunjika kwa jumuiya, nchi wanachama zilitiliana saini makubaliano ya kugawa mali, ambapo baada ya kutilia saini makubaliano ya kugawa mali, katika makubaliano hayo kulikuwa na kipengele kilichotoa nafasi ya nchi hizi kutafuta maeneo ya ushirikiano na kuandaa mpango thabiti wa jinsi ya kushirikiana. Kipengele hiki kilitoa fursa kwa wakuu wa nchi kusaini makubaliano ya kuanzishwa kwa kamisheni ya kudumu ya utatu, yani the Permanent Tripartite Commission, iliyoanzishwa mwaka 1993. Na kama mtakumbuka, leo Jumuiya Baraza la Vyuo Vikuu Afrika Mashariki lina zaidi ya miaka 20-30 iliyopita. Kwa hiyo ilikuwa ni moja ya haya makubaliano ambayo yalikuwa yamefikiwa. Na baada ya kufuatia makubaliano hayo, ushirikiano wa Afrika Mashariki ulianza rasmi mwaka 1996, wakati ambapo Secretariat ya kudumu ya utatu ilianza kazi rasmi katika makao makuu ya jumuiya ya mji wa Arusha, Tanzania. Baada ya hapo, majadiliano ya kuianzisha upya Jumuiya ya Afrika Mashariki yalianza na kuwezesha kuundwa upya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Jumuiya hii ilianzishwa mwaka 99 kwa wakuu wa nchi kusaini mkataba wa kuanzishwa kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki tarehe 30 Novemba 1999. Mtazamaji, unavyotazama katika runinga yako kutoka katika ukumbi huu wa Ikulu hapa jijini Dar es Salaam, ni mwenzangu ambaye yuko nje, Elizabeth Shirima, aweze kuendelea na matangazo haya, ambaye yeye ataweza kukuletea mahojiano na watu mbalimbali. Lakini ndio mwenzangu Elizabeth Shirima hayuko tayari hivi sasa, basi nirejeshe matangazo haya studio. Tangu asubuhi ya leo ulikuwa nami Lutengano Haonga, washiriki wenzangu waliofanikisha matangazo haya, lakini mtangazaji mwenzangu mahiri kabisa Elizabeth Shirima pia aliweza kuunganisha na matukio haya. Nikutakia utazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea. Kwa heri Nairobi, kwa heri Kigali, kwa heri Kampala, kwa heri Bujumbura, kwa heri Juba. Na hii ni TBC, endelea kutazama kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Kwenu Mikocheni, TBC1. Asante Lutengano Haonga kutoka viwanja vya Ikulu Dar es Salaam.
Tunakushukuru sana kwa kuwa mmeweza kuendesha matangazo vizuri na kuwajuza wananchi nini ambacho kimetokea, ikiwa ni pamoja na maamuzi mbalimbali ambayo yamefanyika hapo. Ndugu watazamaji, tuko studio hapa na mgeni wangu Bwana Israel Sostenes. Tutaongea kwa muda mfupi kidogo kuangalia tu mambo mawili matatu ambayo yamefanywa maamuzi na maraisi. Asubuhi tulisema hapa ilikuwa ni mambo mengi, lakini tuangalie mambo mawili tu muhimu sana. La kwanza ni kumpa sifa za kipekee kabisa mwenyekiti ambaye amemaliza muda wake, rais wetu John Pombe Magufuli, kwa kuweza kuokoa dola za Kimarekani milioni 3.415 kutoka katika Secretariat ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa kweli hii ni historia. Yani kweli. Na nadhani anamwachia sasa changamoto mwenyekiti mpya kwamba aangalie jinsi ya kuokoa fedha za umma. Lakini Bwana Sostenes, mwenyekiti ambaye amechukua nafasi Rais Yoweri Museveni wa Uganda, ameainisha mambo matatu kwamba kwa nini nchi za Afrika zinapaswa kupigania umoja, hususani nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Amesema manufaa ya umoja yanaletwa kwenye swala la ustawi, na swala jingine ni usalama, na swala la tatu ni udugu. Je, ukiangalia haya mambo matatu ndiyo ambayo tumeyapata ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki au tunaelekea kuyapata? Kwa kifupi sana, dakika 3 tu. Kimsingi Bwana Kabale, niweze kupongeza kama ulivyoanza kupongeza pia pengine mwenyekiti alimaliza muda wake, na pia nampongeza kwa hekima na busara kwa kipindi ambacho Tanzania ndani ya miaka miwili imeweza kuongoza hii jumuiya. Tumeona utulivu, usalama, hata ustawi unaosemwa na undugu umeweza kusimamiwa. Na bahati nzuri mwenyekiti anayepokea sasa kwa muhula mwingine huu, Rais Yoweri Museveni, amedhihirisha kwamba hii jumuiya inatakiwa ende kujitafsiri katika swala la ustawi wa mwananchi wa kawaida wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ijitafsiri katika kujenga udugu wa wananchi, na ijitafsiri pia katika kuangalia swala zima la hali ya usalama. Usalama kwa namna gani? Kwa sababu changamoto ya migogoro hapa na pale inaendelea kuonekana katika baadhi ya nchi wanachama. Kwa hivyo ni dhahiri kwamba mambo haya yataenda kujitafsiri kama alivyoahidi mwenyekiti aliyechukua madaraka sasa hivi leo, kwa ufanisi na tija ambayo awamu iliyomaliza muda chini ya Tanzania imeonyesha kubana matumizi. Naamini hata huyu pia ataendeleza ili kusudi jumuiya iendelee kuwa ya wananchi na si ya viongozi. Asante sana Bwana Israel Sostenes. Na ndugu watazamaji wote, tumeshuhudia matangazo ya moja kwa moja kutoka katika viwanja vya Ikulu, na jambo jingine muhimu tu unapomalizia matangazo ya moja kwa moja ni swala la Tanzania kupata nafasi ya naibu katibu mkuu wa Jumuiya ya Nchi za Afrika Mashariki, ambapo mhandisi Mlote ameweza kujaza hiyo nafasi na ameapishwa leo. Kwa kweli hili ni jambo ambalo la kujivunia, kwa sababu ili kuweza kuteuliwa kwenye nafasi ya naibu katibu mkuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki lazima marais wote waridhie. Kwa hiyo inaelekea kabisa, inathibitisha chaguo ambalo limefanywa na Rais Magufuli kumpendekeza mhandisi Mlote ni kwamba limepokelewa vizuri, na ndio maana leo ameweza kuapishwa. Nawashukuru sana ndugu watazamaji, na karibuni muweze kuendelea kuangalia vipindi vingine vya TBC1. I can understand the president's way of thinking, vision, that he would like to see things move fast. Hakuna njia nyingine. You must have the rules of the games and apply diligently. And so President Magufuli, the type of boils has been piercing are related actually to embezzlement, to theft, to mismanagement. And afraid of the president. Nawashukuru ndugu watazamaji kwa muda wote umekuwa Afrika Mashariki tuwezeshe kuishi kwa amani.